2016 sounds like a slightly easier topic. Welche Rolle spielen Autofahren und öffentliche Verkehrsmittel in einer deutschsprachigen Region? Hopefully you know a lot about public transportation in Germany and other German-speaking countries. So talk about the role that driving and public transportation play in Student sample 4A. The 4 following minutes, response received a score then of listen to 5. the sample, then go to Flipgrid. Also, in Deutschland und den USA sind Menschen sehr beschäftigt und wir müssen viel reisen, Arbeit zu machen, Familie zu sehen und so. Die Reise ist sehr wichtig und wir benutzen Autofahren und öffentliche Verkehrsmittel sehr viel. Autofahren und öffentliche Verkehrsmittel sind besonders für die jugendliche Freiheit. In Deutschland gibt es mehr und bessere öffentliche Verkehrsmittel. Die Deutschen benutzen das U-Bahn und das Bus viel. Sie können auch gleich zu anderen Ländern mit öffentlichen Verkehrsmitteln reisen. In den USA wir benutzen mehr Autos, weil es nicht so viel öffentliche Verkehrsmittel gibt. Es ist auch hier leichter, den Führerschein zu bekommen. Und die Jugendlichen will es viel, Freizeit zu haben. Es gibt beide Ähnlichkeiten und Unterschiede, aber in beiden Ländern sind die Autofahren und die öffentlichen Verkehrsmittel sehr wichtig für die Kultur und die Identität. Jeden Tag werden Autofahren und öffentliche Verkehrsmittel mehr wichtig. Leute müssen mehr reisen. Und in Deutschland besonders benutzen die Jugendlichen diese Opportunität oft, neue Länder zu besuchen, wie Frankreich oder Spanien und so. 2015. Welche Bedeutung haben Feste und Feiertage in einer deutschsprachigen Region, die Sie kennen? Once again, do not just list holidays here and holidays there. Talk about the meaning they have. How do Germans celebrate October 3rd versus Americans celebrating July 4th? Obviously, there's a big difference. Hardly anybody cares about October 3rd in Germany, whereas the 4th of July is a really big deal over here. Student sample 4A. Hier in Amerika feiern wir viele Feiertage und Feste. Es gibt katholische Feiertage, St. Patrickstag, St. Katharinsttag. Es gab auch Laufentage, keine Kleidung, Radfahrtag. Das ist ein bisschen komisch, aber es macht viel Spaß, weil alle die Leute tragen keine Kleidung und fahren Rad für ungefähr 10 Kilometer. Es macht sehr Spaß. Sehr Spaß. Es gibt auch die 4. Juli, das ist ein größter Feiertag in Amerika, weil es gab Feuerwerke und viele Leute feiern an diese Tage mit der Familie. Wir feiern auch Mardi Gras und eine falsche Oktoberfest, nicht so groß wie Deutschland, aber es gibt auch viel Bier, Pferde, Spielen. Das macht auch Spaß. Aber wenn ich war in Deutschland, es gab nicht so viel Feiertage und Feste, aber 2014. Welche Rolle spielen Nebenjobs für Jugendliche in einer deutschsprachigen Region, die Sie kennen? So, what do you know about teenagers having jobs here versus Germany, Austria, Switzerland? And then talk about the role. Listen to the sample. Student sample 4A. Presentation on Flipgrid. Heute halte ich einen Vortrag
über Nebenjobs in Deutschland und in den USA. Geld ist wichtig für alle Kinder und sie wollen Unabhängigkeit. Jugendliche möchten kaufen, was sie wollen, und sie brauchen Geld für das. Viele Kinder haben Nebenjob, aber es gibt viele Unterschiede zwischen Nebenjobs für Jugendliche in Deutschland und in den USA. Amerika hat ein länger Sommerferien und es gibt viel Zeit für einen Sommernebenjob in der Sommer. Man kann einen Nebenjob im Juli und August haben und kann viel Geld verdienen. Und in Deutschland die Schule dauert die ganze Jahr und Kinder muss nach der Schule arbeiten. Yes. Es gibt viele Unterschiede zwischen was Deutsche und Amerikaner Kinder kaufen auch. In Amerika kann man früher Auto fahren. Wir müssen für ein Auto bezahlen und 2013. Welche Rolle spielen berühmte Personen, zum Beispiel Schauspieler, Sportler, Politiker etc., in einer deutschsprachigen Region, die Sie kennen? Don't just make a list of celebrities. Talk about the role they play in each community. For example, it is fairly common here for actors and athletes to endorse presidential candidates. Nobody in Germany cares which politician a certain soccer star or movie star supports. Listen to the sample. Record your presentation on Flipgrid. Student Sample 4A. The following response received a score of 5. Heute spreche ich über berühmte Personen und zuerst spreche ich über meine persönliche Erfahrung. Ich trage, was mein Lieblingsschauspieler trägt, und ich finde es toll, dass wir die gleichen Klamotten haben. Und ich denke, dass berühmte Personen sind gute Beispiele für mich. Wenn sie gute Dinge machen, dann möchte ich auch gute Dinge machen. Und ich trainiere viel, um stark zu sein, wie berühmte Sportler, und ich finde das sehr gut. Und next spreche ich über meine Erfahrung wo ich wohne. So, in Amerika, wir schauen Nachrichten fast jeden Tag und wir wissen fast alles, was berühmte Personen macht. Es gibt viele Fotos auf dem Internet und wir können sehen, alle, was die berühmte Person macht. Und ich denke, dass berühmte Personen eine große Rolle spielt in unser Leben, weil wir wissen alles, was sie machen, und vielleicht sie spielt zu viel eine große Rolle, weil es ist egal, was sie tragen jeden Tag, ab. And finally, 2012. Welche Veranstaltungen oder Aktivitäten in einer deutschsprachigen Region, die Sie kennen, haben mit jungen Künstlern, zum Beispiel mit Schauspielern, Musikern, Malern zu tun? This is the prompt where the topic comes fairly late, so make sure you read the entire prompt. The topic is junge Künstler, and then you have to know events or activities that have to do with young artists. There is no Flipgrid for this prompt because, quite honestly, this is one of the most difficult ones, and if you have done all the Flipgrids up to here, you should be in excellent shape to take the exam. Nonetheless, you can still go to AP Central and listen to all the samples that are published there.
Time to summarize. Your keys to success are to compare, clearly identify the two communities you are comparing, and then compare them in great detail. Organize your presentation. Use transitions. Have a clear thesis statement, and so on. Demonstrate your understanding of the target culture. Details, details, details. And overall, elaborate. Talk, talk, talk. It is technically not required to fill the 2 minutes, but it's always a good sign when you do. Don't worry about the beep cutting you off. If you're being cut off mid-sentence, that will not be held against you. That's actually a good sign because it kind of gives the impression that you could have gone on for another 2, 3, 4, 5 minutes. Here's a wonderful resource that will help you prepare for the exam. Frau Angelika Becker, a German teacher from Indiana, has posted a number of 45-minute long lessons on YouTube. One dealing specifically with expressing a perspective in presentational speaking. And between now and the beginning of May, she will add another lesson every weekday, so check back frequently and learn even more about the AP exam. As you already know, AP Central is the website that hosts all previously published free response exams. You will find not only the prompts again, you will find samples for a high score, a mid score, and a low score. You will get explanations why which sample received which score. There's a chief reader report with tips and tricks for each task, and many more resources that you can use. Of course, AP Central also links to AP Classroom. Well, that's it on task 4. If you still have any questions, you know where to find me. Viel Glück für die Prüfung.